Dálmata Videos es una nueva organización de una nueva expresión, partiendo del punto cero en que las confederaciones de mundos en evolución han decidido que se debe partir desde ese punto cero para la humanidad entera, cósmica, universal, para aquellos seres, personas, espíritus, conciencias, inteligencias que han decidido conscientemente ser articulados. Partiendo de ser articulados, conscientes de su lugar en el mundo, conscientes, ellos son capaces de recibir este tipo de información de Dálmata Videos. Se pretende la culturización del pueblo o la civilización genética mundial humana en recibir la información de otras culturas, de otros mundos, que envían sus datos a la Tierra, en este caso, como punto de recepción de cómo son esas culturas, cuáles son sus modos de vida, sus extensiones, sus planes, su idiosincrasia natural genética, en potencia en relación al ser humano latente, articulado, consciente, para que juntos puedan elaborar un nuevo camino de civilización y raza genética, partiendo del punto cero. Apelamos a todos aquellos que conscientemente o humildemente crean y sepan que dentro de sí son espíritus evolutivos que han podido mirar más allá del horizonte de lo que eran, descartando lo que han sido, no como algo malo de lo que han sido, sino como algo inútil ya a nuevos planes de la relación con esas nuevas culturas que se acercan a ustedes, que son llamadas, en este caso, para ustedes comitivas. Comitivas que se acercan a ustedes, no por ustedes en sí, sino por un ente organizado, digamos invisible, que se ha llegado hasta las confederaciones para especificar y representar a la Tierra como planeta que puede alguna vez, como punto de luz en el cosmos y en el universo, brillar y tener la potencia necesaria para dar una presencia no solo hacia las confederaciones cósmicas universales, sino hacia el mundo despierto entero de su presencia en ese cosmos, sin que ello especifique que esta generación o nueva civilización que parte del cero tenga que ser calificada con los adjetivos de bueno o malo, sino con una nueva calificación que sería los articulados del nuevo sistema universal cósmico. Dálmata Videos tiene la pretensión de dirigirse a esos espíritus y personas. No vamos a hacer una discriminación o una elección de quiénes son los que toman esta información de videos y de información general, desde nosotros que somos calificados, llamados seres pertenecientes de otros mundos extraterrestres o algo así. No hay una prueba o un examen de esto, simplemente es una ecuación ya resuelta. Una ecuación ya resuelta los toma a todos ustedes como seres de mente cuánticas, mentes ya que no necesitan ser probadas para ser transportadas a los nuevos sistemas y nuevos planes, no solo para la humanidad, sino para esas mismas culturas que como comitivas se acercan a ustedes en este plan organizado cósmico universal. Esa sería, hermanos, una síntesis de lo que significa la información de comitivas y de otros niveles de información para ustedes, quienes serán los que tomarán esa información en esta nueva red desde un punto cero. Nueva red es una forma de decir
hermano. From the beginning of Dalbata period, many possibilities could be done, or maybe could be stretching right on the weight of the history of the humankind in relationship with other civilizations. It all depends of the square in which you are measured, according to the time and the explosive expression of the time inside of an accelerator of particles, which particles will submit another particles in order to show to diverse words of expression in the world, in each idiom, in each language, the possibility of not clearly of the understanding of Dharmata video, but in being in that understanding, not only depending of each idiom, but depending on the square in which each idiom will be, and the knowledge precisely of the cosmic universal speaking. Now we begin with this video series of exhibitions and books of samples of many of the civilization of Mars. Before that, it's much important to clarify that these data and details are those that have sent us by that people to say it somehow of that planet, beyond all the trials, prejudices that can be said of this material we fulfill to show it, going specifically toward all those that know these places, and to those that know that this is a learning and evenly a form of adaptation to this. It doesn't care, neither it counts for us in our studies everything that one knows on Mars from the binary terrestrial level, because if we base it ourselves on it and we trusted that as the real and only about the existence of life in this planet, because that we will not make, neither has received anything from this material. I can tell you that it's a material for studios. It is not to who doesn't have an idea of this, and it is to who want to make it with the open mind. Those with experience already into deploy and to move in the mental one, in the astral one, and other bodies of expressions, for them this can be ideal as trip and knowledge, so that then we deploy the information to the world. Corteges of the infrared rays. If it is harness that forms an even, we will say that these corteges have the biggest distance of situations for where to create other situation, that is to say, they are situation, that is to say, they are pure atmosphere of methane. There are the same climate of Mars. They are layers of hydrocarbon fog. They are layers of plasms, but inside a bottle of air, like for not making comparisons, but situations like we have said. They are ammonia inside some of the gas heaps. Up there, they are a transition area where the gas becomes liquid, but the infrared rays are those that remain as liquid, giving comfort to the mixture of hydrogen of the interior place inside of everything of its layer of internal ice. As armed beings to human likeness, they are of hot nuclear temperature, that is to say, they have rupture of hot light. They are heavy elements of iron. They have the biggest layer made of vital informations of cells, that is to say, as for an understandable form, similar to the human one. They are partly shade and partly connection of shades. They are the atomic greatness
where they don't have concept of graveness, but of thickness. From the super blue rank nova, it is in Mars that it was made its superposition, to put it in position. Put it inside this cartridge type, you can remain, being part of the ring of power of its black substance. They are a mass of rock, semi-fused and bombarded by smutty lava. They are them. They are those converted invested. It can take their shade of its appropriate place for the life and not to give it departing from the 2010 more than the time of life of the alive rock. In that the photos